Good morning everyone. So today we'll be discussing about the application of Bernoulli's theorem. But before moving on to it, we should keep two points into mind. Those points are very important. The first point is that high speed creates low pressure and sum of energies in a pipe will be same at every point. So এই দুটা point খুব important point. So first point আমি discuss কৰিম এতিয়া with an example. That is high speed creates low pressure. Okay. So তাৰ বাবে let me give you an example. Okay. Now আমি দেখা পাওঁ যে railway platformত there is a yellow line. Okay. Now what is the significance of this yellow line? It is nothing but a safety measure. Okay, this is a safety measure. Why this is a safety measure? Because I will tell you in the first point what we have learned. We have learned that high speed creates low pressure. So when a fast moving train is approaching, it will create a low pressure region. If the pressure beyond in this portion of the line is 1 bar, on this side of the line this will be say 0.8 bar. So there is a pressure difference hole ki hoy, there will be a pushing force from this side. Automatically jodi ejon passenger ei line pat cross kori ifale jay ki hobo, ta automatically pushing force ja pabo goi pine track ot pori jabo. So to prevent such type of accidents, this line is being drawn like this. Okay, we should not cross this line, we should stay beyond this line when a fast moving train is approaching. Clear? So this is an example of Bernoulli's principle. High speed creates low pressure. Low pressure region create hobo, high pressure ase, difference hole pushing force eta lagi jabo. Next our example dia. So okay, next example is very important. Okay, what we have seen here, a aeroplane is flying. Okay, okay, গাড়ী ভিতৰত ইঞ্জিন থাকে, মোটৰসাইকেলৰ ইঞ্জিন থাকে, but they do not fly. Okay, তাহাঁতে just এটা forward movement পায় but fly নকৰে. এৰোপ্লেনৰটো ইঞ্জিন আছে, but ইঞ্জিনৰ কাম তাক অকল ওপৰত লিফ্ট দিয়া নহয়. Okay, there is a great physics behind the wings. ইয়াৰ উইংছৰ যোনটো ক্ৰছ সেকশ্যন আছে দেখিবলৈ এনেকুৱা এৰোফইল. Okay, দেখিবলৈ এনেকুৱা হয়. The cross section is not circular, rectangular, okay, or square, but দেখিবলৈ এনেকুৱা. The cross section is aerofoil type. So what happens, যেতিয়া আমি এৰোপ্লেনৰ ভিতৰত বহি থাকো, ৰানৱেত কি হয়, ইনিশিয়ালি তাৰ স্পীডটো কম থাকে, লাহে লাহে স্পীডটো বাঢ়ি থাকে, যেতিয়া বহুত বেছি স্পীড বাঢ়ি যায়, এটা পইণ্ট আহিব যেতিয়া এইখন টেক অফ কৰে. তো সেই কথাটো বুজাব গৈ আছো. So কি হ'ব, on this side because of very high speed or fast moving air কি হ'ব, low pressure region create কৰি দিয়া হ'ব. High speed creates low pressure on এইফালে create হ'ব কিন্তু. Okay, আৰু তলৰ পিনে কি হ'ব, high pressure develop হ'ব. So a point will come when in the runway যেতিয়া তাৰ স্পীড বাঢ়ি গৈ থাকিব এটা পইণ্ট আহিব যেতিয়া প্ৰেছাৰ ডিফাৰেন্সটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব. High pressure, low pressure, then কি হ'ব, এটা lift force পোৱা যাব. And this lift force is responsible for making the aeroplane fly, and this is one of the application of Bernoulli's principle. Okay, now second point আমি কি পঢ়িছিলো, sum of the energies remains constant inside a pipe. Okay, sum of energies in a pipe will be same at every point. So এই energy বিলাক কি আছে, one is the potential energy আছে. So আমাৰ কি আছে, energies কি আছে, potential energy আছে inside a pipe. We also have got kinetic energy and we have got pressure energy. So sum of these three energies at a point has to be equal in at each and every points inside a pipe. ঠিক আছে, এটা example লৈ লওঁ. This is a venturimeter. At point 1 mark kora ase or 2 mark kora ase. At point the area of cross section is large, at point 2 the area of cross section is small in comparison to 1. At point 1 what we have? We have potential energy
plus kinetic energy plus pressure energy ঠিক আছে similarly at point কি আছে ইয়াতো একে বস্তু আছে potential energy আছে plus we have got kinetic energy plus we have got pressure energy ঠিক আছে ইয়াত 1 mark কৰি দিছো যেহেতু point 1 lot corresponding to point 1 this is corresponding to point 2 so 2 mark কৰা আছে ঠিক আছে okay so summation of these energies at this point jono value pa will be equal to summation of all these energies at point number 2 so this is the conservation of energy now what we will do we'll take measurements from this line okay so measurements here par hobo here par your height to or your height to same hoy okay same height to ami loi asu measurements so ki hobo potential energy at this point suppose jodi moi 20% loi lo jodi moi 20% lo yato potential energy kiman thakibo at point number 2 is say also 20% clear now come to kinetic energy concept kinetic energy at this point will be different from kinetic energy at point number 2 why because at point number 2 the area of cross section is reducing clear মই বুজাই আছো এতিয়া যেতিয়া আমি গাড়ী ধুবলৈ পাইপেৰে গাড়ী ধুই আছো তেতিয়া আমি ওপেনিংটো যদি অলপ আমি কম্প্ৰেছ কৰি দিও তেতিয়া কি হয় স্পিডটো বাঢ়ি যায় স্পিড বাঢ়া মানে কি তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি গৈছে সিমিলাৰলি ইয়াতে হ'ব ইয়াত কাইনেটিক এনাৰ্জি বেছি থাকিব কম্পেৰিজন টু এট পইণ্ট 1 পইণ্ট 1 যদি কাইনেটিক এনাৰ্জি 30% মই লিখি দিও ঠিক আছে ইয়াত মই লিখিব পাৰিম around 60% আছে ঠিক আছে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নেক্সট কি থাকিল প্ৰেছাৰ এনাৰ্জি at 1 আৰু প্ৰেছাৰ এনাৰ্জি at 2 so 20 plus that is 50 100 over 50 minus কৰিলে ইয়াত কিমান থাকিব 50 থাকিব similarly ইয়াত কিমান থাকিব 20 plus 60 80 100 over 80 minus কৰিলে 20 থাকিব so what we have seen pressure energy at point 1 is more than pressure energy at point 2 at point 2 pressure energy decreases due to decrease in the area due to what due to decrease in the area okay but আমি তো হৰতে পঢ়িছিলো pressure equals to force per unit area to আমি যিমান মিনিমাম ৰাখিব পাৰো pressure to বাঢ়ি যাব okay denominator কম থাকিলে তো বাঢ়ি যাব so for example যেতিয়া আমাৰ needle strike কৰে is the needle yet area of contact is very less এটা needle যদি মই পেলাই দিও কি হ'ব I will experience a lot of pain okay pressure বাঢ়িব যদি এপাত সামুচৰ এটা খুন্দা মাৰে সামুচৰ কি হ'ব কন্টাক্ট এৰিয়াটো ডাঙৰ হয় সেম ফোর্স এপ্লাই কৰিলে বাট মোৰ পেইনটো লেস হ'ব বিকজ কন্টাক্ট এৰিয়াটো মোৰ এৰিয়া কম থাকিলে প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায় গুড ওকে বাট ইয়াতে তো উল্টা হৈ আছে ইয়াত প্ৰেছাৰ এনাৰ্জি ডিক্ৰিজ হৈ আছে ডিউ টু ডিক্ৰিজ ইন এৰিয়া বিকজ স্টুডেন্টস প্ৰেছাৰ এনাৰ্জি আৰু এই প্ৰেছাৰটো দুটা বেলেগ বস্তু হয় they are totally different okay this pressure energy is not due to application of force this pressure energy at jikhini ase it is due to the volume of liquid inside or fluid inside the pipe eta aru example di aso suppose moi eta pokhorit hatoriba goi aso eta pokhori ase pokhoritor uport moi asu mor uport 1 atm pressure lagi ase jetia moi pokhoritor tolat gusi jam se 10 meters gusi goiso if I go 10 meters deep inside the pond I will be experiencing a pressure of around 2 atm which is twice of the surface of jetia moi 10 meters tolat gusi jam I will experience a pressure energy of 2 atm this is pressure energy kihor kane hoise jekhini volume of liquid more uport ase that volume of liquid is giving me a pressure energy of 2 atm similarly submarine ekhon jetia thake 1 km tolat thakibo jiman tolat thakibo 1 km hole kiman pressure energy pabo around 100 atm 100 times more pressure energy experience kore so it is due to what the volume of water above it okay this is known as pressure energy or etu ki hoy this is normal pressure due to application of force and this pressure energy is due to the volume of liquid or kana jono pressure develop hoy that is known as pressure energy so it is clear area komi goise pressure energy komi goise ঠিক আছে সো এই ইকুয়েশনৰ পৰা আমি কি শিকিলো ইয়াত পটেনশিয়াল এনাৰ্জি সেম আসলে ইয়াতো সেম আসলে
বাট কি চেঞ্জ হ'ল কাইনেটিক এনাৰ্জি ইয়াতে কম আছিলে ইয়াত বাঢ়িলে ইয়াত যদি বাঢ়িছে প্ৰেছাৰ এনাৰ্জি ইয়াত বাঢ়িব ইয়াত কমিব why because energy is conserved energy can neither be created nor destroyed just it changes its form okay percentage বিলাক চেঞ্জ হৈ আছে to compensate it is ইয়াৰ তিনটা সামেশন যোনটো ভ্যালু পাম এই তিনটা এড কৰিলে সেম ভ্যালু পাব লাগিব so is this clear students so this is a small application of the Bernoulli's principle thank you students